Good morning, everyone. Hello, hello. Oh, this is your simple and fun family. Today I make iron, everyone. Guys, I make the iron. I forgot to on the mic. Now it's on, everyone. Yeah, I start already without mic. What a crisis, Lisa. I forgot. Hi. Saan kamata ni everybody? Oy, nga. It's getting naman old, Lisa. I forgot to on mic. Hi. Just ko almost 5 minutes, everyone, everybody. I forgot to on the mic and then I turn off again. I will start it again because I forgot to on the mic. That is the problem, yeah. Sometimes I will start without mic, yeah. I will start without mic. Yeah, just go God. Iron today, everyone. Guys, make iron today because it's raining outside, guys. Raining. 75%. Today is raining. Diyos ko. Iron na lang taan niya. I have to make the iron, everyone. Guys, I make iron, guys. I feel super tired, yeah. Because yesterday we make fishing with no more fish. I come with my husband yesterday with no more fish. I go with the boat, yeah. We go with the boat, but the problem is no more fish, man. Oy. The fish doesn't eat the worm. Don't know. Saon mo, but there is a technique more fishing. There is a technique. No more fish, yeah. Yeah, maybe next time. We don't know. The sack and the brief first I have to make, yeah. Tired. I have tired everybody. Ay, Diyos ko God. Takilid man taan ni everyone. Be wait, everyone. I have to adjust this one, oy. Takilid, eh. Bitter like that, everybody, ha? It is bitter like this, yeah. I hope it's enough the size. It's enough the wire, the wire of my iron, yeah. Ay. Diyos ko. Help me mo ako. That is my job here, everybody. Yeah. Tired. Tired, Lisa. Oy, bahidiik, oy. Kay hindunggo na pud ang barko, oy. Sus, Diyos ko. I have appointment laborator. Hindunggo na pud si barko. Ay, Diyos ko, God. That's why I have a headache. If I have a headache, that is the sign. Yeah. Diyos ko, God. That is the sign. That's why Igor yung mga bata nakalakaw. Ay! I wash the laundry also today, everyone. One basket. Wash and iron. I'm today. I'm washing clothes and iron clothes. Yeah. Double. I have to do double. Not easy, eh. Working is not easy. Kay ang work sa balay is no more katapusan. No more hindi. Walang katapusan ang trabaho sa bahay. Kaya laban po, Lesa. Laban lang. Laban lang sa buhay, everyone. Kay si Lisa, gi-on already ang I own already my camera but the mic is not in on. So, amang is not in function. Dali-dali man resulta lagi basta magdali lagmit yun. Lagmit yun is wrong yun.
Nagmit mabali. Basta magdali-dali. Sus, Diyos ko. Bakjab. Lisa. Oy, bakjab. Ay. Sana all dyan is okay. Ako dito, ako rito I am very busy every day. Every day. Basically. Ay, Diyos ko, God. Life, God. The life, ya. Laban sa buhay, everybody. Oy, winunot laban-laban, everyone. Wala, yun, everyone. Kinahanglan pa tayong laban, atong kinabuhi. After this one, I have to make ready the lunch time. Kay my husband is home office to the other side. I do not disturb her. That's why I'm here, make it here. Because Lisa is very noisy. I cannot disturb na. He make home office and to other side. To the other side. Then after I make ayon, I have to prepare for the lunch, everyone. Because after this one, I have to come with my husband. We have appointment together and araw about the children, yeah. That when he is 18 years old, my son is, the apa will be support, yeah. I hope he is survive if he have a small salary, yeah. That is the style, everyone. If you are 18 years old, you have to talk together for the government. We talk, yeah, government. Very safety here, everyone, yeah. Safety here that they can survive self without parents supporting, no. That is the style here, yeah. Because when you are 18 years old, you have to be separate to the parents, but some is still in the parents da. Our neighbor 20 years old na over still pa man the parents have already salary together the two son, but it's always in the parents, yeah. It's depend if the parents have a big house, yeah. Then if he has a salary, he will give to the parents the some money for eating and for like a rent, yeah. It's not easy, everyone, yeah. Or maybe he will give only for the foods, yeah. Because is in the age is enough the is ginug out. I mean is sakto na sa edad, ya. Sa Bisaya. That's why ang akong anak laki 17 years old pa, oy, in July. But we have a appointment now to talking for government, ya. That safety may sana, ya. Safety when he is have a salary, have on all, he survive, ya. The apaw, the insurance will be support, yeah. It's not like in the Philippines, yeah. Forever in the parents in the Philippines, here is nothing forever here in the parents, no. He has to be looking self. My children is looking self, not always mama and papa na. No. The parent, everyone, the parent, the style of the Philippines and here is very big different, yeah. Because here is when the kiddos is enough old, survive na in the life. If you have a good salary, you have to disappear in your parents na. Looking for apartment, yeah. To be independent. That is the style here, yeah. They have to learn how to cook, how to wash, how to all. It's different here, everybody. It's not like in the Philippines. Always forever in the parents, yeah. Here is not. But not all, in the Philippines is not all. It's not all.
But some is just always with always in the parents. Yeah, some is not good at no future. The best is you have to be looking for yourself for the future for the pamilya. That is the style here. No future is no good. No future, no good. Yeah, that's why the kiddos here have to learn. Since in the kindergarten, go alone without parents. Yeah, very small para in the walking in the road. The parents is hiding. You will go to kinder or not. Yeah, they have to learn until they will go to military. Yeah, learning. Yeah, that is the style everyone. Yeah, Swiss style. Different, difficult. Yeah. Yeah, we have to be follow the rules. Yeah, that is the style. Yeah, follow the rules, Jod. Yeah, here have a rules, man. Everyone here have a rules. You cannot do it without rules. Rules have a rules here. Yeah, the rules here is you have to be in correct. It's not in wrong. If you are in wrong, everyone is not good. It's too bad. You have to be correctly. Sa mas Lisa yesterday going man with my husband fishing. Oy, no more fish. That's why I do not make agliti yesterday. Uh, ayon. I come with my husband na very boring my nilibi. My husband. I will come with a 3 hours fishing. I cannot make 4 hours because I like to make a toilet. Yeah, no more toilet in the boat. How can I make a pipi? Asa makamangihi ng tubig. Bawal man. In the house, Judia, in the house. I said to my husband, we go home now. I cannot make it 4 hours now. We have to go home now. We don't have fish. It's okay next time. No problem. We do not catch the fish, everyone. Maybe next time have a glock. Yeah. Yesterday no glock. Yesterday. Walay swerte yesterday kay walay kuha zero. Zero. Just only for fun, everyone is okay. But it's very nice, guys. Oh, sa kuli with my husband is have already very big fish. Oh, good for eating. They make it pili. Yeah. Good for eating. Yeah. There is meaning in the river. The problem is, if you have glock, we has the glock in English. Oy, I forgot. Oy, if you have it's like a gising. Yeah, it's like a gift. Yeah. Saon nga wala man. Doesn't eat none in the he doesn't eat when in the wati. Have a wati. My husband namatay na lang ang wati ilawom sa tubig. Wala yung hingbait sa iyang kuan. Nobody. Wala. Nobody will bite in the hiding. Maybe hiding the fish maybe. Yeah. Ay. Hindi, utawon everyone guys. Sos, mutapot ang pinting everyone. Oy, basta init kayo oy. The style of New York, the New York USA store. Oh. Mini pinting-pinting or the t-shirt ya. For my son. Diyos ko. Pahit lang tayo everyone. Oy, laban pa sa buhay. Oy, laban. Kumbati oy. This one also I do not mix silk ya. Silk.
Ay, 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 ay. Kumbati Lisa. Kumbati everybody. Dali-dali Lisa ni everyone kaya I have to make it I don't know what is for lunch time. I do not cook many everyone, just only soup everyone, yeah. Eggs on ham, my honey, bread, enough, yeah. Noodle soup like make it for me and my daughter and my husband noodle soup, yeah, for express, yeah. Express cooking. But in the evening I will cook everyone. In the lunchtime I don't have a time. I have to be go to the appointment, yeah. Very important. I like to be safety my children, yeah. I like to be safety my children that even is 18 years old survive without parents, yeah. That is the style here, yeah. Ay, Diyos ko, God. Matay rin na mataani, eh. 6 o'clock, I wake up everybody. Oh, imagine, every day. Every day. Just only in the weekend, I will sleep a little bit long. Because our body is very tired. Oh, imagine. Every day you have to do it, yeah. Many things, yeah. Many things. Tired na. Excuses everyone. Iti tired everybody, yeah. Kinsay di matired nang wake up very early. Very early I wake up. Ay, Diyos ko, God. Very early wake up, Lisa. Mika, preparing for the morning eating kinder, ya. Kagilok po di kong ilong, eh. Basta magdungo ko. Kapoy, everybody. Oy, lihok. Oy, kapoy. Oy, like, very nice to go sleeping, ya. Problem. We cannot know. No choice. On kadihaha kay I will talk about already 5 minutes without mic. Ay, that is the style. Last time also when we go fishing, I own the camera without talking as well because I forgot to own the mic. Back job uli sa akin back job. Kay I forgot I help my husband boat. I have to help the baat ba? Tang baat, ya. On everybody, oy God, oy. Help me always, God, oy. Kapoy, 75% raining. Oy, the dark outside, oy. You go outside for the vlog, no. Very tired because I bring the very big umbrella, very heavy. Very heavy umbrella. The shoulder Lisa is getting more pain. Not easy, everybody to be a content creator is not easy. To be a download, upload is not easy. Pero kaya natin to. Laban lang tayo. Kaya subscribe na po kayo sa akin mga my love.
Para happy si Lisa's birthday, my love. Few days na lang may birthday, my love. Mga my love, subscribe sa po kayo. Ay, ang birthday ko po ay May 26. Friday, I think that Friday. May 26, my birthday. I don't know. Restaurant na eating ya. Go back into the restaurant. Ito Lucan Chinese restaurant ya. Luka ilong eh. Looking back on that day side down, I was trying to be somehow. I play my part, 'cause you in the dark. Now that to show you the shape of my heart. Sus, inita ra ba masunog ka noog? Paita. Kailangan po tayong kumayod, oy, lumaban sa buhay, oy. Kaya, kamo kayo dyan, may pamilya, shout out. Laban po tayo sa buhay. Lahat po tayo. Kinahanglan po tayong kumbati, trabaho. Walang upo-upo, walang tungko-pungko. Kailangan po talagang lumihok. Move the body. Kay mag-check up ako sa kuang garden kay mibira. The sneaky will eat my salad there. Patay. I have to make the powder po kay rining 75% to the rining. My salad is very fresh. When they will eat the leaves of the salad, I'm very angry. I have to put for the powder everyone are not the leaves everyone I will put just only around in the plant that the snake they doesn't eat the leaves ya. Kaya di man sila muduol sa makatimaho na powder ya. Put around in the leaves. Ay, kalibutan guys, yesterday sa tasandim ko yesterday, oy, it's not good for working, oy. I forgot to put yesterday. Later I will go in the garden, everyone. Then I check up my sayuti, everybody. It's getting bigger, go out now the leaves, everyone. I'm very happy. Because my neighbor over there, friend of my husband, on the wife is Filipina from Bohol, is the sayuti is patay daw. The sayuti that they like to give for my friend as well. Her husband said, patay ang sayuti, they cannot give. Because her husband was here last Saturday. He will borrow for things in the garden, yeah, that he can get the wati. Because fisherman as well, getting more addicted. The guys, and it's go to fishing, yeah. Get the fish also the worm in his garden, yeah. He borrow the things for the garden because he start his garden, yeah. He borrow marik, everyone, marik on the other one, yeah. Pala. Diyos ko. Yeah. I have to check later kay when the sneaky will eat my leaves of the sayuti. Very fresh. Raba, patay may sayuti. Eh. My friends from Samar, everyone, she gave me 2 pieces, everyone. Yeah, I put a cover. I put a cover already, everybody. Oy. I put the cover 2 pieces, but the other 2 pieces is open air. Because the leaf is getting a little bit long. It's a very nice, yeah, to have a plant. Then you don't have to buy always in the
The store, very expensive. Grabe, mahala in the store, everyone. Mahal. Dapat kailangan yun tayo magtanim. Magkugi ba? Bisaya pa. Pag may tanim, may aanihin. Pag walang tanim, walang aanihin. Kaya, magtanim na po kayo. Sabi ko sa sa mga kapatid ko, may land dyan sa Philippines, tamnan nyo. Tanim po kayo, wag plant po kayo ng inikain. Para makakain. Wag lang pong bili ng bili, ang mahal. Uy. Next year, itapon ko ng trampoline ng aking anak na malaki ng garden ko. Sa ngayon, maliit pa. May trampoline sa sa middle of my garden. That's why I have to throw away. My daughter like to jumping, but it's already nasira na ba? Wala nang sipir. Tsaka nasira na siya. Kailangan na pong itapon. My daughter said, no mama, I like to jump. So next year na, throw away na that I said to my husband. Wait a little bit, just next year throw away that. Yeah. I like to plant many kind of vegetables. Yeah. Very fresh. Because in the store, we do not know there is a spray. I don't like that to be is always fresh. Maybe they will put the spray. Because sometimes when I touch is weight, yeah. But I will buy inside in the plastic, everyone. I do not buy open vegetables. No. I will buy inside in the plastic, yeah. I make it sure. Because we do not know what's that spray. Formalin bibina nga dili maakuan madaot ba ang kuan mga vegetables or salad, dili na siya kuan health when it's like that. Kaya bili po ako inside in the plastic. Kasi nag-advise sa akin na Pilipina din also. Sabi niya sa akin, nagtatrabaho siya noon sa Migros, sabi niya, huwag kayong bumili dahil ng open na mga gimisi at saka salad kasi po, nakita ko doon. Pagtrabaho ko noon, nakita ko nilagyan lang ng spray para po hindi malawos. Uy, unsa man ang klasiha sa spray? Para presko siya day. Nadi na gisun, uy. Dili na siya good health when it's like that. That's why we have to be take care. In the Philippines, maybe it's not like that. They will put in the Philippines fresh man direct to your sale. No more spray. They will wash mo that when it's weight, no problem. But here, many hair spray. That's why many people have a cancer. Yeah. Dapat tayo mag-ingat ya. Ingat. Di natin alam ang buhay. That's why when I go shopping every Friday, everyone, Goroy guys, I have to select inside the plastic. I have to touch is not weight or not ya. Because kasagaran is basa. When is vegetables open is basa. You will put the spray. The other also last time said, why is always weight this one? Always weight. I said, no, I don't know. They make a spray. You asking with me last time when I was in the store. Very basa. I do not buy basa or not. Wait, I do not buy. You put the spray. That's why. Also the banana. The banana is open also. Very basa. They will put the spray as well. That's why kailangan yung banana hugasan yun before eating kay. Nah. You do not know. Hoy, si Lisa. Maritis taani everyone. Oy, parang hindi to duka. Oy. Kailangan po tayo ng magmaritis. Walang maritis ito everyone. Only me everyone. Lisa is maritis only here. Just only me is the marites.
Doon patay-patay yan ha, kay na. Iun ra bang Lisa 5 minutes without talking. Back na po si Lisa. I hope I do not back. Is tired to make it again ya. Ay, Diyos ko, God. Sige lang, life is life. Yan good. Inanim dito itong kinabuhi, everyone. That is my life here, everybody. Look to my YouTube channel, everyone. Please subscribe, everybody. Please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Subscribe, everyone. Yan po ang gawain ko dito sa bahay, everyone. Sometimes 2 times a week I make it iron. Sometimes once a week, yeah. It's depend. Because here, the clothes here of my family is just only 1 time he wear. It's not many times, no? 1 time. Me is 2 times, 3 times. But my children is so, Diyos ko. Every day. Change the new every day. That's why I have a lot of, I have to wash, I have to make a iron. Laban, inahan, ya, laban. Lahat like in the Philippines 1 week, maybe they will change that every day, oy. Here is sauce, Ginoo ko. Mga anak na ko, everyone, every day, jud, oy. Every day. Every day na sila mag-change, oy. Sus, Diyos ko, oy. Ay. Di pa mulakaw, way perfume ha, na perfume dyan na. Lupig inahan. Lupig inahan. Ay. My girl is lady na. I have a lady na already, everyone. September at everyone 7 she sa lady na. Way buot pa, way buot. Kailangan pang andaman o ka clothes everyday. Amama pa mag-andam. Mother. Way buot. The anak ko laki, everyone. Agoroy, dinos already. Before he sleep, he prepare clothes for the morning. Very good. I have a good training of that since he is he born, yeah. Since he is in the kindergarten, he knows already that because I have a good training of my son. My daughter is the maldita. Oy, grabe. Musupa ka ba usahay? Magbuot kung sa isuot. Kiandaman ang mother mangita jud siya iyaha kay gusto siya og siya jud mampili ba daga naman. Maglisod man tayo nahan kita magbuot. Be. Dalaga naman lisod na. Siya na magbuot sa iyang isuot ya. Pili ka din ha pero di lang kaya mukat ka na. Mag-arrange sa mama na iyang kabinet kay usahay is gubot pas lukot. Gubot pas lukot ya. I-arrange sa pula nako. Ay, Diyos ko God. I said you have to make practice. After mo sleeping, arrange your bed. Not the mama, oy, getting tired, mother. Arrange your bed, ya. And you have to make beauty yourself. Kay wala pa kay buot, ya. Di pa kakamaong manudlay usahay mo. Buhok gubot, pas lukot. Ko karatihong mother usahay, oy. Dili na siya makuan ako kay kanang sa iyang amahan na siya mahadlok. Pero diring mama's girl man ya. Dili mahadlok ni mother, father. Kay tag sa resulting father hadlok na siya pero dili na ako dili kay bawam siya nga. Mama's girl siya ya. Kinahanglan jud lagi makat-on mga bata. Kay sus, lahi ba yatang Pilipina. Kay ito ang mga anak kinahanglan yung lantawon. Amumahan, amumahon. Kailangan silang alagaan. Hanggang matuto. Pero sa mga Swiss, wala na. Natuto na sila, maliit pa sila. Kindergarten pa sila. Tuto na. Mga high-tech, magod ang mga bata nga na tao. Mga high-tech. Kami sa una, walang high-tech, oy. No more high-tech, Lisa, oy. Wala, high-tech, simple lang.
Abot manguhag kumpay katunggan hapit mahog sa langob or bito. Katunggan grabe ay. Ang pagtiis ko ay yun mabayran. Grabe ang pagtiis ko. Hindi makakalimutan mga bugtubig sa lungsod, manglaba. Hindi na malimtan Lisa. In forever in my life tatya. Forever. Si Pipay nangabo mig tubig sa una mao may si Pipay dala katawa ko sa una jud. Ay, krispa. Ngabo mig tubig sa una sos Ginoo ko. Sa gitsit bis ubos diha sa Katiulino ay. Saon man oy. Isura kinabuhi before eh. The life noon is not easy. Sangkos Pipay na minyo ni Sidro. Wala undang man eskwela Pipay, minyo man siyang Sidro. Direct. Ako wala man ko anak kay iskusughanap ako mga manghod ya. Timan pa ko sa mga manghod nako, goroy. Kapuya. Nguhag kumpay, manglaba, manglimpyo tanan. Magluutan kay pakaon sa mga manghod kay mo school. Sangko Lisa, wala di naka-upload akong amahan mo eskwela college. Dili naka-upload kay walo mi kabuok ko ay 8 sila ra kung mga maguwang rin kas college katungtong ako wala jud. High school graduate 30 taon. Wala mang pera para sa school. Asam tag ibayad sa school mag-college ta. Sila nalaman mga manghod. Ako okay ra ko. Importante nakahuman og high school ka graduate. Kamao na mo English. Pagkamao na ta importante ato kinsay ngalan nimo kay mawala ta. Para makamao ta sa ngalan tug-an ngalan sa ngalan. Mao ni pinaka-importante everyone ya. Address ug ngalan. Na dili na to matag-an mo gud atong pamilya very poor baya. Dili rich. Namilya nako poor ay. Padir asay papating layo sos Ginoo. Maghuwat pas lisang uli kay way isus kaliro lukop lisag pangutang. Lukop lisag pangutang tindahan. Para naa lang jud ika lungagon. Di na ako malimtan forever my life na. Pinakahago sa una everybody is Lisa. Guktog iro magkabog tubig lungsod gukdon og iro daghanang iro des puok oy mo albual oy. Diyos ko eh. Daghang iro. Ninit nahug na siya tumba mi patil sa baa man galon imbis mo paak ang iro dawa ka paak. Sa pagkapaak sa iro nga natumba may lagubo galon. Langas ng pusninit kung kasakay na kusluyo sa bike. Kabay kung bisa ako itong bike ni Papa nga pati dakong bike. Resulta pa, Diyos ko. Ang iro, ang imbis mo paak na mo, awa jud ka paak. Dali bangon mi, dali. Tumba mi pati langasa pusninit bakray dako ako'y ga-drive sa bike. Nya duha ka galon iyang giaklay abaga. Dihas puok jud. Dihas puok ilahang kuan sa una. Dihas puok dapit sa ilang gliseriya ba. Iha mi gukdag iro. Ilululum de sa una. Ilang nang kuan. Muninda sa una. Ulik ya. Naghanang iro de sa una oy. Di malimtan akong kaagi everyone. Sos Ginoo ko. My life is not easy. Nobody can make it my life, just only me. Imagine magduwa mig volleyball. Volleyball? Jesus, magdas lisag ice candy, ice water oy. Para lang jud mabuhay. Makapalit og ginamos Ninda ko ice water, sod plastic ug ice candy. Imagine sa una buhat po kuan nilubid or saan patong udunat baligya ako sa kaninit sa dive shop nila kay na order sa mga snacks sa mga divers. Dili na ko makalimtan everyone akong kaagi oy. Maning kamot jud ko para lang jud mga
Mga manghod ako nami ma dugay pas papa mauli. Dugay pas papa mauli masahin ting layo ah. Ibuot jud ay ang Ginoo sa akong kahago. Wa ko magtuo maabot ko ang lugar everyone. Kay wala ko mangarap everyone inani. Wala ko mangarap. Lupad ko ako ng usa tabangi ko Lord guide ko Lord kay awa ko kay mo asa ko ni paingon. Wala alam. Ga-advise ako maguwa nga palo sis asa ng mga tao paingon palo lang kay na English ito di ka mawala. Claim your baggage adto dito palo. Ay sus Diyos ko katabangi intang kugad pa talakaw ko ni ako rang usa gad. It's not easy oy. Nya paluap kas papers sa Manila embassy is not easy. Kay without your fiancé man ikaw ra mo usa without your husband your boyfriend no. Ikaw ra usa maning kamot. Daghang gahilak sa embassy. Is dili kay wa ka pasar. Lisod mga question ya. Lisod. Sa una ako pisto. Pag sunod na nako sa lain ng grupo ako ana Skype na gigamit. Skype pero ako ang sa personal tong nako pisto. Embassy, Swiss embassy. Pero wadam ha everyone. Kaluyan ko Ginoo everyone oy. Kaluyan ko. Kay ibilin naman ako akong passport kay ibutang nila ang kuan. Butang nila ang ako ang nai kanang residence ba para sa Switzerland. Para makaari ko. Praise the Lord, hallelujah. Dinay sila gubak na in Cebu, in province in Cebu pa ko ma'am. Sus daghanang paper pilapan everyone, daghang question pangutana sa personal agoroy ug di ka kapasar. Agoroy ka di jud di ka kaari. Bisan asang lugaran na karon parting lisura na. Sa time nako lisod kaayo to pero mas malala mas ngayon is mas more than kuno malisod difficult. Kay tungod sa mga tawo nga naadto naglaing lugar nga magtago-tago bali na ganahan mo uli. Mao na resulta. Kailangan mo jud maabot na termino uli jud. Dili ka mag-hiding kay bawal na maipiktahan tong kasunod. Atong bayi nga kasunod nako kaming kauban na grupuha. Hilak siya kay layo para ba kay itong ilaha. Ato ilaha Mindanao miting ito. Iyawa siya kapasar. Ina na ko nga tawaga imong husband. Imong uyab tawaga. Siya paria diri parang kamong duha maga kuan. Apply or marriage lang i-apply para madali. Pakasal lang daan para madali. Oh, wala problema. Parang madaka. Lisod kaayo og di pa kapakaslan kay 3 months man imuhang visa. Visit naman imuhang pag-adto. Parting pagkalisura. Kuti-kuti ko pero kaluyan ko sa Ginoo oy. Ako magdahom jud. Wa ko magdahom sa kinabuhi. Ay, drama pa more. Luha og sipon kaabot Lisa sa una oy. Bisan asas Lisa duwag volleyball dalag ice candy ug ice water. Inig uli awa na isod. Usahay manganta me hulog-hulog batag piso. Sing along. Usa ko mo ulit balay. Oray akong kalingawan sa una everyone. Sa kakugi sa tawo sa kung unsa ka di jud ay ka babiyaan sa Ginoo. Si Abab na jud ay magkuan nimo kung unsa ka. Di ka niya pasagdan. Tabangan kaniya oy. Salig lang jud kaniya. Ingon ko guide jud tang kugad kay wa jud ko kay asa ko ani paingon. Sus Ginoo ko duha ra ba? Duha. O ya dugay pa kay kung gahuwat itos duha ya. Ngita pa kung asa ko dapitan umiruha mo check-in. Ngita ko sa kong number para sa Switzerland. Pero maay gani kay mga tao kasabot og English man duha. Naa may information mo tana ka. Nga unsang nambira imong adtuon ana o. Ito check-in jud sayo kay ug di ka mo check-in og sayo sa number nga imuhang next connection mabiyaan ka di na kawaton sa eroplano. Ang mga tao may alam agoroy biyaan na.
Kinahanglan jud ka check-in kadayon sa imuhang lingkuran ug asa ka paingon nga number. Mao yun ay usas lantawon parang di mabiyaan. Usa ka mag-CR. Sos Ginoo ko wa na. Switzerland na. Sa tong nambira. Dito na ko naka-check-in ako gahuwat akong my love sa airport Zurich. Dito na po sa immigration, bla 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 na po, agoroy, yung kakasudayon, kay kinahanglan, yung kang questionon. Questionon ka, pero kamao sila mo English. Ingon na ako sila, mga pulis, oy, costume service, costume. Ipur ka mo inside Switzerland. Questionon ka, asam ka paingon, where are you going, ya? What place do you will go? I said, I have to go, like that. Ah, okay. But anybody will pick you up. You know already what is the address you go. I said, yeah, I know. He is waiting with me. They're outside. Ah, okay, no problem. Enjoy your holiday. Cause 3 months pa I'm here for the first time. 3 months, yeah. Second time, wa na yun everyone. Wa na ko, di na ko papaulios kung bana. Pakaslan ko niya diri kay di na pwede biyaan kay trabaho siya. Wala na mulaba, mangutaw. Walay maalaga diyan ah. Ya ingon ko nga muuli sa ko pero inigbalik na tang pakasal unya ready ang balay kay di ko gusto mangipon agoro ready niya this one kay di man ko gusto mangipon kay kapoy mangipon oy mura tag mid kapoy jud kaayo everyone mangipon I don't like jud pure gaba lang kay nangano imbis lami kay pahuway kapuya lihok pero kinahanglan ta mo pahuway kay ang mamagulang na kinahanglan jud tang mulihok ya kay ngipon man ta oh lihok jud ka pait kaayo nya di usas di ako ganahan samot ko katambo kay nangano akong plato pero may butangan og parte daghanang pagkaon gusto siyang mama nga mahurot ang pagkaon nga iyang giluto madyen kada suko kung bana ingon kung bana di na batang way buot ay suddi ni iyang plato permi hanga kan gugus ako ang kabusog gusto man iyang inahan nga permi mahurot ang iyang giluto ba ano galutog daghan o nang akong tugan sang tao sa tina madapat tis kita ko tiyan na kay puno na kaayo palabim di siya gluto nga ako magpapahot doon kaon mugamay Lisa at is may remembrance o may biyanan kanindo chini maglain everyone kay makapagusto man ka kay sa mangipon agoroy lami na makapagusto kag mananom manglimpyo manguta magunsa diha daghang kuti-kuti pero walay mo ingon mo tindog diha pagluto panglimpyo panglaba pangutaw no wala basta maglain na ka imuha na lang desisyon sa imo kaugalingon kung mulihok pa ka og diba kay imo naman na kay kaugalingon kaysa mangipon ka kapoy mangipon oy sa una ko nga andama jud kay di ko mubalik diha basta mangipon ta gihapon di ko ganahan mangipon kapoy mas maayo jud na maglain ta oh tanawa galain mi 2026 2006 2004 visit ko dire oh 2005 4 2006 gikasal miya pagka 2009 natawo akong anak laki pagka 2014 akong anak bayi imagine na everyone ha parting pagka sus is not easy sa una permi kung gahilak kuha pang maguwang siging galarga pero paglarga na ko sila na po yung hilak saon man that is my life na permi ko kadalarga kung maguwang na ko hilak ko pero karon og paglarga na ko sila na po gahilak ngawon sila sa wa na yung baligya ice candy o ice water everyone ngawon ko sa akong balibol sa una everybody oy sus Ginoo ko yung dota oy
Manggilalis kay dili mo accept og makuan say nga na pildi. Dili na ko kalimtan ang kuan. Kaagi na mo sa una. Kaagi na ko sa una, dili na ko kalimtan in forever in my life ya. Thinking about ya. That is my life before. Not an easy but yeah. Kumbati. Ili ka mulihok. Kinsa may lain mulihok. Si Lisa may mulihok. Akong manghud laki, katawan ra ko kay patiran ko sa baka lagpot. Lagpot si Lisa, oy. Dito sa kasinoy, kakuha mis baka. Kakuha mis baka, yaga kabo pumidanaw nga tubig kay para sabaw sa pagkaon sa baka. Lamong na trabaho dako man danaw ilang sinoy sa una. Diyos ko, patiran ko sa baka, lagpot ko Naghanap akong tatak sa mga samad-samad kung lawas everyone May gani ka kumahmata, giluwiktan ko sa ikog kusuga dire na samad ko dire. Dayon akong tuhod nabangag. Patiran sa baka katawar jud ako manghod ingon ko. Hala sige katawar diha. Oy laing tambal Udot biyabas, dukdukon og bato. Wala man tay katambal, sa may itambal. Suga to among bakang buto sa una sus Diyos ko. Grabe. Na ko mga classmates sa una. Ingon sila nako. So sila sa naghanap kang samad. Tago to ipil-ipil. Kinsa may mo tago to ipil-ipil mga pasaw. Lisa man. Pasaw sa among bigal asiman tago tuon man ako sa lataan. Kinsa man tawo na ako man. Way lain. Katawan ta ko sa kumanghod nga laki. So di ko mahinumdum ko sa una sa imuha sa tuang kuha tagbakas kasinoy. Katawan naman ko nimo bro parting sa kita to bro. Pero piyudi sa ayo ra man. Ayo ra. Tambalan rang uguan. Udlot sa biyabas. Dry na. Na-dry na din kung tinir pus Lisa duwa balibol. Dala na pus Lisa ice candy o ice water. Usahay banana Q. Usahay. Pindi ra unsay maluto nako sa akong kuan pag magduwa balibol. Yun ana jud everyone ang taang mga bata karon high-tech naman ron. Wala man di man pareha sa una. Is that the same before different na. Maulaw na natin yung maligya labi na ay sa hanos lungsod maulaw na. Nakuha sa unang time wala yung ana Wala. Kayo jud ko. Kayod magaling og kuan mais para naalang jud makuan madungag. Ita. Isod. Life is life ya. That's why kinahanglan po tayo mga teenager. So sa ayaw mo paghigda, paglingkod, lihok mo, tabangi yung ginikanan kay dili sayon ang kinabuhi. Dili sayon og mag dunya-dunya o dunyo-dunyo karong panahon na. Is very difficult na, is very lisod kay very mahal ya. Very expensive. Kaya kinahanglan po kayo magtulungan. Walang isipan tulong-tulong para umunlad. Saan pag unlad di ka magtulong? Di ka maunlad. Kinahanglan jud magtulungan sabay-sabay. Ang buhatin sa bahay, ang buhaton sa balay. Tulungan ang mga parents para madahuman ang trabaho. Dili jud ta muunlad mag sigir ka higda lingkod wala. Move your body, robot ya. Kay ako sa una wala ko ana. Wala ko ana. Lihok jud ko sa una Nahanglan ko mulihok Para ako mga manghod in taon sa Diyos ko. Lahi naman na everyone, different naman kay very high-tech man. Especially nga mga tao na mga cellphone, agoroy ang mata na cellphone duwa.
Duwa na mga Roblox mga unsad na. Naghang games na sa cellphone. Bisan ako magduwa ako labing dugay na ko everyone 5 minutes 10 minutes finish. Dili ko muduwa og parteng dugaya. Kay sayang ang atong oras. The time is very gold. Just only I have to make a break. Just only 5 minutes, 15 minutes is finish. Yeah. It's not whole day. No. Kaya ang mga teenager dyan, sos, lihok mo. Manglimpyos balay, manilhig. Manghugas plato, tanan. Dili mo magpadunya-dunya kay sos. Lisod ang kinabuhi, tabangi yung ginikanan. Tabang. Unya na mo relax, umahuma na tanang trabaho ka na, diha na. Bahala na mo dihang mag almi, sing it ya. Basta, ang lihok sa balay, mahumar tanan. Yung anak ko. Dahil ang mga teenager. Dili parihan ako sa una, lahi na. Dili na to i-compare lang. Lain mo tag life, lain kinabuhi ba. Pero sa akong partner na everyone ha. In my part only. Kaya laban lang jud. Laban sa buhay inahan. Kay si inahan nanguwag og sayo kumbate. Nanguwag man og sayo, nakita ang personal man ang hay man siya, hay pud ko. Response ulit sa una mahadlok kay bro, oy tawo nga bangason mahadlok oy. Hadlok ko ana oy. Mahadlok ko mga inaanang na bangas mahadlok ko. Ha? Dili na to mahibaw-an lagi. Dili na to mahibaw-an nga maingon ta ani ba. Kaya pasalamat po tayo sa kuan sa itaas. Thank you from the above ya. Siya po ang nagdag power sa atin. Nakaya ko to. Yeah, that's true. Kaya ko to. Laban lang po sa buhay. May mga lamas sa kinabuhi everyone, pero walang dapatay lang, babaay lang. Fight na. Ulian naman na madugay everyone, ulian ra. Lamas naman sa kinabuhi, natural naman na naayod tayo lamas kinabuhi. Naay lamas kinabuhi. Sa ulitaw, pagdalaga, pauyab pa mo, walay lamas kinabuhi. Pero magminyo na mo, anha na manggawas. Naadyo ng mga bikil. Pero mawala naman ulian naman everyone, may dapatay everyone ba maut ra. Lahi man na sila. Maut ra na after few hours so wala na. Okay na. Okay na. That is the style. The style is not easy. Is not easy. Kaya laban. Sa mga single dyan, kumbati sa mo. Kay kung kami niyo na ninyo. Wala na mo time. Kay ang focus niyo sa inyo ng mga anak sa future. Kaya nahanglan po kayo mag-enjoy. Pag single pa, enjoy sa iyong life. Kay ini kami niyo na ninyo, enjoy ra maghapon pero lahi ra jud sa single o sa married. Lahi ra. Dili pareha. Lahi ra dili pareha na kay mulihok naman ka sa isus kaldero, be di ba? Alangan makaldero ng way so ilabay kaldero. Nawa na maayo. Nahanglan jud ka mulihok na. Kay miniyo naman. Ngita kag isus kaldero, dili na mama papa wala na. Different na. Kay na may kaugalingon. Nahanglan na makas imong future mulok. Especially una kay mga anak na. Kailangan na po nga kumayod para sa mga anak. Pero dito survive sila kay naa naman mga anak ko dito naman na sila mga insurance mga unsa diha okay naman na
Sa atoa may pait kay o mag-college, mag-high school, kailangan mang inahan o amahan mo ay maga bayad sa school. Dire wala may bayad dire. Wala. Prera. Sa kuan ra kindergarten ana ra nursery. Magbayad ka kay lalim oy kay mag-ilis mag-pampers man sila sa mga bata oy. Ang mga maestra o assistant di man lalim. Normal naman na. Pero ini ka grade 1 na wala na pre na government na. Grade 1 sugod. Pero og naa kay kurso nga kuhaon ro mga engineer, murag naa na kay bayran di na pre. Sa una ako ang bana pre pato sila karon ingon siya na magbayad na kuno. Anay bayran. Kay mahal ba yan ang kurso nga engineer. Sa part pa niya sa una, okay pa to. Ay, thank you everyone na humarag Lisa. Mag-arrange na lang si Lisa kay mag-andam og lunch everybody. I'm pinito na everyone. I'm very happy. Pinito na. Myself, karsunis na di ba na pwede utawon everyone kay mukuan man ni siya mo masunog. Ako Roy. Awa istoryahan ra mahumar jud ang trabaho istoryahan ra everybody oh. Istorya lang ta everyone human ra madugay. Kaya laban po tayo sa ating life kay our life is like this. All the people's different kinabuhi everyone. Different situation. Sa English pa situation. Different situation yeah. Is not the same all yeah. In my situation is very hard but I will be go in fighting yeah. In correct. To be correct. Not in the wrong way. Correct way I have yeah. Para please na everyone. So, thank you Lord. I am finito. So I have to arrange na. Mag-arrange na pod everybody. Oy, sus Diyos ko. Arrange sa pod. I-arrange sa pod ni kay para sama ni. Mag-arrange sa ko everyone ha. Pare na pod ang basket para sa laundry everyone. Pare na pod. Mapula pod wala pay Mandi pa karon mapula pod inda. Huibis ug Bernes giting pulya. Ay, Diyos ko God. Mag-arrange sa pod ako everybody. Ay. Ay, Diyos ko God po yan. Lihok everyone. Kailangan po tayong lumaban sa buhay. Uy, para human ang mga trabahoon ba? Mga lamas sa kinabuhi. Normal ang lamas kinabuhi everyone. Sa mga natiayo na ayon ang lalis na ayon. Nobody is perfect. Nobody else is perfect, no. Except the above. Kaya laban. Iluka ilong eh. Ay. Laban po laban. Oh, ay Diyos ko God. Ay. Ay, kadaghana patrabaho ni everyone oy. Ang dami panggawain sa buhay oy. I-arrange na ako everyone have towels nila. Towel I put here. Unsa on my clothes is to the other side naman everybody.
It's not here na. I have to bring this one all there. Yeah. The clothes of my husband on me is there na, to the other side. Ay, Diyos ko God. I-arrange lang siya there. Yeah. Ay, Diyos ko God. I arrange quick, my love. My love. Everyone ha. Wait sa. It's only quick. Ay, Diyos ko God. Nandyan pa ba kayo? Ay, God. Saon man yung life ni Lisa, oy. Kumbati man dyan, oy. The brief and the sack na may son. Excuses. Ay, Diyos ko God. Ay, arrange na everybody ha. Arrange Snell. Quick. Snail is quick, everyone. Yeah. So, the last na lang is to the other side. This one lang, everyone. The last, yeah. Apuya na, everybody. I cannot bring you there. Magbababay lang po ako, everyone. Kasi pagkatapos ko po, mag-prepare po ako ng lunch. Anyway, 10 o'clock pa. 12:30 pa we go. I go with my husband appointment, yeah. Subscribe po, please. Like and share to my YouTube channel, everybody. That you are updated for the next vlog. Mag-arrange pa ako, everyone. Oy, dami paggagawain, oy. Pagkatapos mag-arrange, mag-anda, mag-prepare po ng lunch. Kailangan ko na magbababay. Magbababay po sa inyo lahat. So, paubsan. Ay, God. Power bank is the always, yeah. Kaya when it's getting low bat, I have a power bank, yeah. Ay, Ginoo ko, God. Mag-arrange po ako, everyone, ha. Bababay lang po ako sa inyo, everybody. Because ang dami pang gawain, ya. Daming gawain sa buhay, sa bahay, ya. Ang dami, everyone, ya. Gawain. Kaya, laban po ako sa buhay ko. Hindi po ako sumurinder. Kailangan pong lumaban si Lisa. Bye! See you for the next vlog, everyone. Thanks for watching, everybody, guys. Thank you so much. Di na po tayo makamaritis kasi po I have to arrange all and then I have to prepare lunch and then I have many things to do, everyone. I go in the garden. I have to look my things there that the animals will not eat in my plant. I have to put the powder around of my plant, yeah. Ingat po kayo lahat, everyone. Magbababay na po ako, everybody. At saka, see you for the next vlog. Please like,
share, and subscribe to everybody. Guys, subscribe to my YouTube channel and also to my Facebook page, please. Para updated po kayo sa next vlog ko po. Bye everyone. Thanks for watching. Bye-bye. See you next vlog. Bye.